Welcome and good evening. At the screen of Minalini Yan and I am Tanya. Follow me for the news update. Wednesday is the day for Shashti, one of the Bengali festivals. Since then, the Shashti Puja was started in every house in the state including Agartala. The first deity is worshipped according to the custom. Flower, fruit offering decorated the housewife performed this puja. At the end of the puja, the son of the house, especially the mother-in-laws, give Shashti to everyone starting from the daughter-in-law. Basically, they give the Shashti by praying for their well-being and the blessings. But due to the cowardly situation this year, the son-in-law is not happy. There is a lot of ape. Due to curfew in Agartala city, no one was able to observe the Shashti because of that. Even then, like that, everyone has done the Shashti Puja. ষষ্ঠী মায়ের পূজা তো সন্তানদের মঙ্গল কামনার জন্য পূজাটা করেছি। সবাই সন্তান শ্বশুর শাশুড়ি ওদেরকে ষষ্ঠী দিয়েছি, ওদের আয়ু কামনা করে ষষ্ঠীটা করেছি। The chariot will not roll. The trustees of the temple had decided due to the COVID-19 pandemic on 24th of June this month, the bathing process will take place. This time the wheel of the chariot will not roll. The Maheshwar Jagannath Board of Trustees decided to postpone the Rath Yatra for the second time during the Corona period. Despite fans, when they talk about the Rath Yatra, all of us think of Puri. The wheel of the chariot does not stop even though the Corona spore is placed. Like last year, Rath Yatra will be celebrated in Puri with all the rituals according to the Corona protocols. However, fans will not be able to participate in this festival. Even there will be no Rath Yatra anywhere in the Odisha except Puri. The state government has issued such guidelines. Mahesh Rath Yatra in Hooghly is not lagging behind in tradition. This is 625 years of this Rath Yatra. Before, there was a wooden chariot. The iron chariot built by the Martin Bond Company is 136 years old. Last year, Mahesh Rath Yatra was first postponed due to Corona. This year was no exception. According to Pierre Adhikari, a servant of the Mahesh Jagannath temple, many people gathered to watch the Rath Yatra. It is virtually impossible to maintain social distance. That is why this decision. Next 12 July, Rath Yatra. Before that, on 24th of June, Jagannath's bathing procession. This time there will be a bathing procession in Mahesh temple. According to the custom, Jagannath went to his aunt's house on the day of the chariot and came back on the day of Ulta Rath. Auntie's house has been built in the temple premises to protect the rules. This time, only Narayan Shila will be sent to the aunt's house. After a long 39 months, the common people saw a bike rally at Radhanagar. Ignoring the weather circumstances, MLA went to the injured leftist house to take information about them. Terrorism is not the last word. People are the last word. Today, after long 39 months, the people of the Radhanagar saw a bright bike procession at the initiative of Radhanagar Region Committee of Rajnagar Assembly. A few days ago, the miscreant led by the ruling party attacked 100th Kat and the Palpara in Radhanagar. At least 6 of the leftists were injured. The ruling party miscreant fled when they resisted. Ignoring the rain this morning, area MLA Sudhan Das went to see the leftists injured in the incident in Radhanagar. A bike rally was held for about 10 km through the Radhanagar Bazaar, Palpara, 100 Kat. This is a bike rally was widely observed in the entire assembly constituency. MLA Sudhan Das visited the homes of the injured leftists and congratulated all the leftists
the people of the area, including today's bike rally. Bureau Report, Mrinalini Yanan. The Billionaire Leftist Student Organization protested loudly against the attack on SFI State Committee Secretary. Leftist Student Organization staged a demonstration on the side of the road in Billionaire. The Billionaire Leftist Student Organization protested loudly against the attack on SFI State Committee Secretary Shandipan Dev. At around 11:30 a.m. on Wednesday, the leaders and the activists of the Leftist Student Organization staged a demonstration on the side of the road adjacent to the Jagannath House in Billionaire. In addition to the outcry from the protest on this day, there were demands for the arrest of the culprits, exemplary punishment system. CPIM South District Committee Secretary Vasudev Majumdar, Party State Committee member Dipankar Shan, Youth Organization Sub-Divisional Committee leader Ripu Shaha and Secretary Madhusudan participated in the protest and including other leaders. নেতা কর্মীদের বেছে বেছে প্রতিদিন বিজেপির সমাজদ্রোহীরা আমাদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করছেন আর আমরা এই জায়গাতে লক্ষ্য করলাম পুলিশ সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন এবং আমরা যখন থানাতে গিয়ে যখন এফআইআর দিতে যাই এফআইআরটুকু পর্যন্ত পুলিশ গ্রহণ করছেন না আমরা দেখছি এ থেকে দেখা গেছে বিজেপির সমাজদ্রোহীরা আরো বেশি বেশি করে উৎসাহিত হচ্ছেন আর সেই জন্য আমাদের উপর সবচেয়ে বেশি আক্রমণ সংঘটিত করছেন সারা রাজ্যের মধ্যে এবং দেখছি আমরা দাবি করছি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে বিজেপির সমাজদ্রোহীরা এভাবে প্রতিদিন আক্রমণ সংঘটিত করছেন আপনারা সবাই জানেন আমাদের এখন লকডাউন চলছে কারফিউ চলছে এই কারফিউ চলাকালীন সময়ে কি করে নাইট কারফিউতে এভাবে বিজেপির সমাজদ্রোহীরা আমাদের উপর আমাদের বাড়িঘরের উপর প্রকাশ্য দিনের বেলা আক্রমণ করতে পারেন আমরা এজন্য পুলিশকে আমরা দায়ী করছি আমরা সবচেয়ে বেশি পুলিশের কারণে আজকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কারণে বিজেপির সমাজদ্রোহীরা এভাবে প্রতিদিন এই কারফিউ চলাকালীন সময়ে আমাদের বাড়িতে আক্রমণ সংঘটিত করছেন আমরা এদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা বলতে চাই এসএফআই ডিওয়াই ছাত্র যুব নেতা কর্মীরা বলতে চাই সন্ত্রাস করে কিন্তু বেশি দিন চলতে পারে না আগামী দিনে সন্ত্রাস করলে আমরা আরো বেশি তীব্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রতিবাদ করব এবং আজকে কর্মসূচি এবং শুধু এটা না আমরা দাবি করছি এবং সারা রাজ্যের মধ্যে কোভিডের চলছে এবং আমরা সার্বজনীন ভ্যাকসিনের দাবি করছি সার্বজনীন ভ্যাকসিনের মাধ্যমে আমরা এটা দাবি করছি Bureau Report, Mrinalini Yanan. Although the daily corona cases in the country is down, the number of victims increased slightly compared to yesterday. In the last 24 hours, 62,224 people have been infected. India COVID-19 caseload on Wednesday increased to 2.96 crores with 62,224 new infections in the last 24 hours. According to the Ministry of Health and Family Welfare, the country's coronavirus active count has now declined to 8,65,432, which is less than 9 lakh after 70 days. India's weekly positivity rate has now dropped to 4.17%, while the daily positivity rate stands at 3.22%. On the other hand, the country also witnessed 2,542 coronavirus-related fatalities, besides 1,07,628 recoveries. India has now registered 3,79,573 deaths and 2.83 crore COVID-19 recoveries. Meanwhile, India cumulative COVID-19 vaccination coverage crossed the 26 crore mark on Tuesday evening. This came on the country's 151st day of the nationwide vaccination drive. Earlier on Tuesday, the center commented on the reports alleging a low quantum of sequencing in the country and the significant lags between sample collection and sequence submission into the database for pattern detection and actionable alerts to the government. It is clarified that a sampling strategy is based on the country's objectives, scientific principles and the WHO guidance documents. The center also stated that the strategy has been reviewed and revised from time to time.
The petrol price has crossed rupees 100 in Tripura and the diesel price is too nearing a century. The state congress on Wednesday has organized a protest at the Agartala motor stand located petrol pump, voicing against the soaring fuel prices hike. Addressing the media, Congress State President Piyush Kanti Biswas said the state government and the central government have a big talk at that time. The fuel prices at century. Regarding this, no initiative is taken by the government. If the government wants, then a price of a fuel can be decreased. When the common people are facing difficulties, that time the government is in a deep sleep. Regarding this matter, they led the today's protest as said by the PCC secretary. প্রদেশ কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেস সবাই আমরা সামিল হয়েছি। আপনারা জানেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তার অজ্ঞতার কারণে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক সংকটে, গভীর অর্থনৈতিক সংকটে, সমস্ত সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছে কয়েকটা শিল্পপতির কাছে। এখন ওনার আর অর্থনৈতিক অবস্থা এমনভাবে ভেঙে পড়েছে, উনি মানুষকে কীভাবে লুট করবেন সেই চিন্তা করছেন। কিছুদিন আগে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়েছে। আজকে আগরতলাতে তেলের দাম, সরষের দাম 200 টাকার উপরে চলে গেছে। এই সরকার নিয়ম, তার মধ্যে নরেন্দ্র মোদী প্রত্যেক দিন রুটিন করে আজকে তেল ক্ষেত্রটাকে আদানি আম্বানিদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। ওরা প্রত্যেক দিন নিজের ইচ্ছা মতো তেলের দাম বাড়াচ্ছে, যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের যে দাম, ভারতবর্ষে তেলের দাম কোনো অবস্থাতে 60 টাকা 65 টাকার বেশি হতে পারে না। No confidence motion was submitted against the chief due to his uneasy work done by him. 6 out of 9 people representatives signed the no motion confidence. Again, no confidence against the chief. The total number of members of Beluchara Panchayat in Bakshanagar block number 9. A total of 6 delegates have filed no confidence motion against the head of the Panchayat on Wednesday. The other members of his party have become uneasy about the work of that chief. Chief Anil Dash did not felt the need to inform other members about the various important discussions. In this, no work is being done for the benefit of the citizens of the Gram Panchayat. The complaints of the local is that many citizens are deprived of facilities due to his greed. In particular, the land level, including the allowances and the digging of the ponds in the areas, hinders those who are not eligible for the allowances as they see fit without discussing with other members of the Panchayat. These activities caused anger among the Panchayat members. As soon as such a situation approached, the citizen had informed the chief, but he did not listen to anyone. The Mandal leadership also complained to him by the common people and the party workers' supporters, but no one took action on the matter. So, in the end, the leaders came and submitted a no confidence motion against the chief. It is learned that a no confidence motion has been submitted to Bakshanagar PTO on Wednesday. 6 out of 9 people's representatives signed the no confidence motion. One of the 6 delegates in the deputy chief. Those who have signed the no confidence motion are Deputy Chief Subhash Dev, Abdul Hashid, Aparna Devnath, Shapna Burman, Shubal Chandra Das. If the head of the ruling party does such a thing, then the strength of the opposition party will increase. Needless to say, a few days ago, other members brought distrust against the head of the Rahimpur Gram Panchayat. And then he revealed in the news that a few more panchayats can bring distrust against these chiefs. And that incident matched exactly on Wednesday. আজকে আপনারা কি কারণে ভিডিও রুমে এসেছেন? আমরা বেলুয়ারসর গ্রাম পঞ্চায়েতের আজকে 6 জন প্রতিনিধি আমরা আজকে ডিডিওর কাছে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থার জন্য আমরা এসেছি। কারণ আজকে পঞ্চায়েত গঠন হয়েছে 1.5 বছরের উপরে প্রায়, সেইখানে আমাদের পঞ্চায়েতে আজকে অনেক দিন যাবৎ আমাদের মধ্যে কোপারেশন না করে প্রধান ব্যক্তিগতভাবে তার আধিপত্য কায়েম করার জন্য, এবং আমি জানি না তার কি মোটিভ, এটা আমরা বুঝতে পারি না। কারণ সে তার নিজের মতো করে, তো যার কারণে আমরা অনেকদিন দেখেছি। এই কয়েকদিন আগে ভাতার একটা ব্যাপার হয়েছে, এই প্রধান আমাদের কোনো মেম্বারকে না জানিয়ে তার ব্যক্তিগতভাবে সে কাজ করেছে, যার বিরুদ্ধে আমরা 6 জন মেম্বার এখানে
আজকে প্রধানের বিরুদ্ধে প্রধানের নাম কি আপনার যে এলাকা? আমাদের বিলুয়ারচর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নাম হচ্ছে অনিল চন্দ্র দাস। আপনারা কতজন মেম্বার আছেন ওই এলাকা? আমরা বিলুয়ারচর পঞ্চায়েতে 9 জন মেম্বার আছি, তো তার মধ্যে আমরা 6 জন মেম্বার আজকে অনাস্থার জন্য এখানে আমরা বিডিওর কাছে আমরা দরখাস্ত করব। ভিডিও স্যার আপনাদের কি প্রতিক্রিয়া দিলেন? বিডিও স্যার বলছে যে আমাদের এই কয়েকদিনের মধ্যে দেখছে ব্যাপারটা। এটা কোনো রিসিভ কপি দিয়েছে? হ্যাঁ, রিসিভ করে আমাদের দিয়ে দিয়েছি। আপনারা যারা অনাস্থা এনেছেন তাদের কে কে আছেন এখানে? এখানে 1 নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মাস্টার, আমি 4 নম্বর ওয়ার্ডের উপপ্রধান সুভাষ চন্দ্র দেব, আব্দুল রশিদ 5 নম্বর ওয়ার্ড, অপর্ণা দেবনাথ 3 নম্বর ওয়ার্ড, কুলুরানী বর্মন 5 নম্বর ওয়ার্ড, স্বপ্না বর্মন 3 নম্বর ওয়ার্ড। ওয়ার্ডের 2 জন, 4 নম্বর ওয়ার্ডের একজন আর 1 নম্বর ওয়ার্ডের একজন, টোটাল 6 জন। বিশেষ করে কি কারণে, মানে কারণটা কি প্রধানের মধ্যে অনাস্থা আনান? কারণ হচ্ছে পঞ্চায়েতের যে সমস্ত কাজকর্ম মেম্বারদেরকে নিয়ে করার কথা আলোচনা করে, তো সেই জায়গাতে মেম্বার প্রধান তার ব্যক্তিগতভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তো সেই কারণে আজকে আমরা মেম্বারের দায়িত্ব নিয়েছি, যে আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে যেহেতু আমাদেরকে ছাড়াই প্রধান পারে, তাহলে আমাদেরকে মেম্বার তো দল বানিয়েছে, তো দল তো আর প্রধানকে বলেছে না যে তুমি একলা করো। তো আজকে মানুষ আমাদেরকে বলছে যে ওই সিপিএম এর গড়ে বাধা যাচ্ছে। Bureau Report, Mrinalini ENN. Again, after a gap of 2 days, the price of a fuel went up again. According to the Union Petroleum Ministry, the common people are facing problems due to the rise in fuel prices. The price of petrol of the country has crossed century. The price of diesel has also increased. Today in Kolkata, the price of petrol has gone up by 24 paisa per litre and diesel by 13 paisa per litre. As a result, the price of petrol has gone up to rupees 96.58 per litre. The price of diesel has also went up. State-owned oil companies have been raising petrol and diesel prices every 2 days. Fuel prices did not rise yesterday. Earlier, fuel prices rose on Monday. Petrol price was hiked by 28 paisa per litre and diesel by 29 paisa per litre to 96.34 paisa and 90.12 paisa respectively. Earlier, fuel prices rose on Saturday. Petrol price was hiked by 26 paisa per litre and diesel by 23 paisa per litre to 96.6 and 89.83 respectively. Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan has said that the common man is facing difficulties due to the increasing in the prices of fuels. But 35,000 crore has been spent on corona vaccine in a year. We are saving money for a welfare project in this difficult situation. The country is facing financial crisis due to the corona situation. Many people have lost their jobs. On top of this, the price of petrol and diesel has gone up and the prices of essential commodities has also went up. As a result, many people have lost their jobs due to the fear on the middle class. On top of that, the prices of petrol and diesel is increasing in this way and the prices of essential commodities is also gradually going up. In this situation, the vocal components against the center. Some economists urge that one level the government should control the prices. Economist Gautam Gupta said it was an emergency product. This is accompanied by fluctuation in the prices of other products in the market. So, the government cannot avoid its responsibility. Price should be regulated at one level. It would be have better to bring it. Rajiv Kumar, Vice Chairman of the Policy Commission, suggested maintaining balance in this issue. He also said that it was possible that the central government should do something about the increase in the petrol and diesel prices. But we also have to protect the balance. The responsibility of the government is to control inflation. But he also hoped those who have this responsibility will keep the balance.
Wednesday is a special day for son-in-law and Shashti means feast. The mother-in-law will prepare various good food, but because of COVID, the tide fell in all the arrangements. Due to the COVID situation, the economic condition of the people deteriorated. Depression in the market. Other years, the Shashti market was crowded, but this year, absolutely nothing was seen. The traders with fish and the meat are in the market. Even if it arranged, it can be said that there was no gathering at all. Meanwhile, delicious fish came in the market. Ilsha came and appeared, but the buyer was not seen. The situation was similar in the meat market. All in all, the market was slummed due to the COVID push. কোভিডের জন্য তো কিছু কমই চলছে, তারপরেও কাস্টমার চাহিদা আছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি ভালো হচ্ছে, তো বেশি আশা করা যায় না। পরিস্থিতি একটু ভালো হওয়াতে ষষ্ঠীর বাজার মোটামুটি আছে, চলে, খারাপ বলে তো লাভ নেই। গতবার কেমন ছিল? গতবার আর এইবার প্রায় সমান। দাম একরকম। মিষ্টি তো কিনো লাগছে লকডাউনের মধ্যে, তো দামটা মিষ্টির দাম না ঠিকই আছে? ঠিকই আছে, আগের এই ঠিক তো জামা সে চুপ আছে, মানে কি বলবেন আজকে পরিস্থিতি নিয়েছেন আপনি দেখলাম, কি বলবেন আজকে এই পরিস্থিতি নিয়ে? ওই তো আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে সেরা মাস্ক টাস্ক ভালো করে পইরা টইরা সেরা এরপরে দিয়া আপনার ষষ্ঠীটা নিতে হইব আর কি। অন্ত সামাজিক রক্ষাও করণ লাগবো, নিজেরাও বাঁচতে হইব, সব দিকে মেনটেন করে চলতে হইব। We are vocal in protesting the increasing torture, rape and the murder of the women in the state. Amra Bengali society in Srinagar, 4 minors were raped in the state recently. The state on Wednesday brought an allegation of the violence against women. Amra Bengali have surrounded the police headquarters and stated a protest. On the end of the demonstration, they demanded 9-point demand. Deputation is also provided for the purpose of the Director General on behalf of the organization. The state secretary of the Amra Bengali society from the last few years in the state. Women are not safe. Every day, women are being raped and abused, but police are unable to arrest the culprit. Rather, in the helpless role of the police, the criminals are getting across. Today's protest program is in the protest of the state secretary of the organization. বিশেষভাবে আপনারা সকলেই জানেন এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে রাজধানীর অনতিদূরে শ্রীনগর থানায় 4 জন নাবালিকাকে ধর্ষণ করে 8 জন যুবরূপী নরপশু। তাছাড়া গত 12ই মে পুরাতন রাজবাড়িতে বিলুনিয়ায় সুগ্রীব ত্রিপুরা নামে এক নরপশু 12 বছরের রীতাদেরকে ধর্ষণ করে হত্যা করে এবং তার সহোদর ভাইকে হত্যা করে। এবং আমরা দেখতে পাই যে গত 26শে এপ্রিল লালসিংহপুরাতে সুখিনা বেগম এবং একই তারিখে উদয়পুরে রুহুনা বেগম নামে 2 জন স্ত্রীকে স্বামী নৃশংসভাবে খুন করে। গতকালই দেখতে পাই আমরা ঠিক কমলপুর থানাধীন দক্ষিণ মানিক ভান্ডারে কার্তিক শীল নামে এক নরপশু 1.5 বছরের মাথায় 2 জন স্ত্রীকে হত্যা করে। এইভাবে গত দীর্ঘ বছর ধরে বাংলামল থেকে রামামল উত্তরোত্তর নারী দর্শন, নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এইভাবে যদি আমাদের রাজ্যে চলতে থাকে তো ভবিষ্যতে আমরা দেখছি যে আমাদের নারীদের নিরাপত্তা এবং আমাদের সম্ভ্রম অস্তিত্বের বিপন্ন হতে যাচ্ছে। On Wednesday, they submitted a deputation to the head of the Animal Resource Development Department adjacent to the Swami Vivekananda ground and TIDRGM demanding the payment of a monthly honorum of rupees 25,000 to the each mobile artificial immunization worker and the insurance of each worker. Tripura Animal Resources Development Workers Association, they have been working on an artificial immunization for 20 to 25 years, but proper salary is not paid. No drugs and gas are being supplied these days. They have to work in a corona situation. No provision has been made for their vaccination on a priority basis. Honor allowances are given in other states. No allowances given in the state Tripura. 14 months areas are frozen. They are being given identity card. 550 families are living in this condition. They immediately appeal to meet the demand.
মানে আমরা কৃষকরই তো হেল্প করতেছি, প্লাস মানুষ যারা আছে আজকাল দিনে গরু বাছর ফালতেছে, শুকর ফালতেছে, তারার যতটুকু হেল্প লাগে আমরাই গেলাম করি, দপ্তর গেলাম সাথে সাথে গেলাম যায় না, যত বড় অফিসারেও যায় না, তারা শুধু ওই হাতে কলমে কাগজই খালি উদ্দেশ্য। আর আমরা কোনো একটা যদি আমরা কোনো কিছুর লিগে যদি যাই, তারা শুধু একটি কথা, আমরা কিতা করতাম, আরে তোমরা তো বেতন ফায়ালাও, তোমরা তো মাসে 30 দিন অন্তর বেতন ঢুকে, আমরা কি ঢুকে আইজ অব্দি 2004 থেকে বেশটা নেওয়া হয়েছে, আজকে 2021 অব্দি চলতেছে, তারা কি করতেছে আমরার লিগে? না একটা কোনো ইনসেন্টিভের ব্যবস্থা করতেছে, না একটা কোনো ভাতার ব্যবস্থা করতেছে। তারা তো পারে মন্ত্রী হোক, মিনিস্টার হোক, আমরার একটা সহযোগিতা করতে, তারা কোনো কিছু করে না। মাসের পর মাস বেতন নিতেছে, খাইতেছে, ঘুমাইতেছে, বাস, আর কোনো কিছু না। আর কোনো তারা তো মানুষকে একটা হেল্পফুল করন, ওই জিনিসটার ব্যাপারে তারা কোনো কিছু নাই। ঠিক আছে, শুধু যে আমরা বঞ্চিত হইতেছি তা না, যারা কৃষক, যারা গরু পালে, একটা গরু যদি একবার ডাকে আসে, এই গরুটা আবার ডাকে আসতে 20 থেকে 21 দিন সময় লাগে। একটা গরুর খাওয়া খাদ্যে কত পরিমাণ পয়সা খরচ হইতে আছে। সাধারণ যে সমস্ত গোপালক আছে তাদের পক্ষে এটা একটা কষ্ট করিয়া দাঁড়াইতে আছে। শুধু আমরা সাফার করতে আসি না, সমগ্র গোপালকরা এই যে LN2 এবং স্টল নিয়মিত সরবরাহ হইতে আছে না, সেই জিনিসটা প্রত্যেক গোপালক হ্যারাসমেন্ট হইতে আছে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। তাইলে আমাদের সরকার যে উন্নত গোধন প্রকল্প নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, এটা কি করে বাস্তবায়িত হইব, কি করে সার্থকে পরিণত হইব, এটা আমরা বুঝতে পারতেছি না। এটা আপনাদের কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি, এটা আমরা তুলে ধরেন। আমরা আরেকটা পরিসংখ্যান দেই, আপনারা শুনলে মানে আমরা 2017, 18, 19, 20, 21 যে তথ্য ডিপার্টমেন্ট, আমরা কথা না, ডিপার্টমেন্ট যে তথ্য মানে প্রকাশ করছে, সেখানে দেখা গেছে 100টা গরু যদি আমরা ঢাক ধরানি হয় ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রায় 55% আমরা করাইতেছি 500 জন ছেলে মেয়ে, সংখ্যাটা আরো কম যদিও, সবাই কাজ করে না, কিন্তু দেখা যায় ডিপার্টমেন্টে এত ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এত হাসপাতাল, এত ডাক্তার, এত কর্মী, হাজার কোটি টাকা মাত্রায় খরচ করার পরেও তারা অনেক কম করাইতেছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করাইতেছি আমরা, কিন্তু আমাদের কোনো সম্মান নাই, আমাদের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাই, কোনো বাধা পাই না, আমরা কোনো রকম সাহায্য পাই না। Recently, 4 minors were gang raped in the capital. The Provisional Women's Congress on Wednesday staged a protest in front of the state police headquarters in protest of the incident. After the protest, the delegation handed over the purpose of deportation to the Director General of the state police. The delegation was led by Lakshmi Nag, a leader of the Women's Congress and a former minister. She strongly protested the incident, saying incident like rape and murder is on the rise in the state since the BJP government was formed. Such incidents continue in the state even during the Corona curfew. She questioned how the miscreant took the 4 minors to rap with the dust in the eyes of the police administration. She said strict legal action should be taken against such incidents. Otherwise, women are completely insecure in the way such incidents are increasing in the state. Otherwise, she warned that in the coming days, the Women Congress will join in the intense movement in the state. Purniti Chakma, Vice President of the former Lok Sabha set of the Women's Congress, Panna De and others were also present at the protest. আছেন এখানে আমরা একসঙ্গে আমরা সেটা প্রতিবাদ জানাচ্ছি, কারণ বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন ধর্ষণ হচ্ছে এবং শুধু তাই নয়, ধর্ষণ করে তাদেরকে মেরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। গত পরশুদিন নাবালিকাকে ধর্ষণ করার যে ঘটনা, আমার প্রশ্ন হলো, এখন লকডাউন চলছে, কার্ফিউ চলছে, এর মধ্যে 7-8 জন যুবক কী করে একটা 4টা মেয়েকে দর্শন করার জন্য তারা যাওয়ার সুযোগ পেল? সেখানে পুলিশ প্রশাসন কোথায় এবং পুলিশরা কী করছিলেন? তারা এভাবে অবাধে লকডাউন অমান্য করে কিভাবে তারা যেতে পারে? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্যে আমরা দিদির কাছে আমরা যাব, দিদিকে আমরা জিজ্ঞেস করবো স্যার যে লকডাউনের মধ্যে, কার্ফুর মধ্যে কী করে 8-10 জন যুবক সেখানে গিয়ে এই 4 জন নাবালিকাকে দর্শন করে। Thank you for watching. For more and regular updates, stay tuned at the screen of Mrinalini ENN. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.